I no 220 at CL Rio Tagus Nora Solo una frontera natural, era undecifo, en la orilla norte, Milasti 40,000 guerreros y biros si aliniban densamente sobre la ladera elevada. Sus escudos redondos tocaban formando un muro curvo que seguía el curso del río, las lanzas estaban erguidas, y sus puntas de hierro brillaban bajo la luz de la mañana, no necesitaban cruzar el río, solo tenían que esperar. Si el ejército de Cartago entraba en el agua, quedaría atrapado en medio de la corriente, incapaz de avanzar y también de retirarse. En la orilla sur, el campamento cartaginés se extende junto al borde del agua. Las hogueras ardieron durante toda la noche, y su resplandor se reflejaba sobre la superficie turbia del río, en aquella oscuridad en Barca observaba la orilla opuesta, donde las luces de los campamentos y biros brillaban a lo largo de la altura, no dio la orden de atacar. El Tagus estaba en temporada de crecida, la corriente era fuerte, y las rocas ocultas se esconden bajo el agua oscura. El barro de ambas orillas era suficiente para frenar cualquier formación pesada, los biros creían que el terreno era su aliado. Pero en bal no tenía intención de atacar don todos miraban, antes del amanecer, cuando la niebla cubría la superficie del río, la mitad del ejército cartaginés abandonó el campamento en silencio, sin carnos de guerra sin el choque de los escudos. Avanzaron por la orilla sur, remontando el río durante varias millas en la oscuridad. Los exploradores habían encontrado un tramo más bajo del río. El agua apenas llegaba a la cintura y el cos se estricaba entre dos lenguas de tierra pedregosa. La columna comienza a entrar en el agua, el do estaba helado y la corriente golpeaba sus costados. Los escudos se alzaban para mantener secos los corrillos de curo, caminaban despacio pero con firmeza. Sin gritos, solo el sonido del agua empujando y la respiración pesada, en el punto frontal del río, justo cuando apareció la primera luz del día el resto del ejército cartaginés se desplegó de repente. Los escudos formaron una larga línea junto al borde del agua, los cuernos de guerra resonaron. Los tambores de batalla golpearon con ritmo profundo, y entonces descendieron al río, el agua salpica en todas direcciones. Miles de pies removieron el fondo del cos, avanzaban directamente hacia delante, como si estuvieran decididos a cruzar exactamente donde los biros los esperaban. La orilla norte reacción de inmediato. Los guerreros biros se precipitaron colina abajo, habían permanecido preparados desde la noche, esperando ese instant lanzas y jabalinas cayeron como lluvia, rocas rodaron por la pendiente. Los gritos de guerra resonaron a lo largo de toda la ribera. Desde lo alto parece que los cartagineses en el agua se frechan como blancos, pero no avanzaron demasiado. Tras unas decenas de pasos la formación cartaginesa se detuvo lo justo para atraer toda la atención. Levantaron los escudos sobre sus cabezas y soportaron la primera lluvia de jabalinas, algunos cayeron y fueron arrastrados por la corriente. Desde la orilla norte, los iberos estaban cada vez más convencidos de que el enemigo había caído en su trampa. Las fuerzas más fuertes de Iberia se concentran en ese punto del río, y entonces, río arriba, hasta el sonido del metal chocando, el ejército que había cruzado en la niebla estaba en la orilla. No gritaron al cargar formaron filas sobre el terreno bajo, ajustaron rápidamente su formación empapada y avanzaron directamente hacia la ladera detrás de las líneas iberas. La infantería pesada libia ocupaba el centro, con grandes escudos encajados entre sí. En los flancos marchaban guerreros biros leales a Cartago, familiarizados con el terreno y capaces de moverse con mayor agilidad. Los guerreros biros que estaban en lo alto oyeron el ruido a su espalda. Se volvieron a ver en una línea de escudos cuadrados ascendiendo por la ladera, en ese instante. La línea de batalla comenzó a resquebrajarse, algunos jefes tribales gritaron a dunes para girar. Los grupos de guerreros se volvieron y abandonaron sus posiciones junto al río. El muro de escudos frente al agua empezó a adelgazar. La formación, cuya era flexible, se volvía más caótica al tener que cambiar de dirección en plena pendiente. En bal había esperado exactamente ese momento, en el frente orden una retirada ordenada desde el río apenas unos pasos. Y entonces de inmediato las fuerzas de reserva que estaban detrás descendieron al agua de verdad. Ya no era una maniobra de distracción. Cruzar en el río mientras la libera estaba desplazada. Ahora los biros quedaban atrapados entre dos avances, uno descendiendo desde la colina detrás de ellos, y otro empujando desde la orilla del río. En el estrecho terreno entre el agua y la pendiente, dos masas humanas chocaron. Las espadas curvas falqueta golpeaban los escudos de bronce. Las lanzas atravesaban las aberturas entre los escudos. La infantería libia mantenía su formación compacta, empujando paso a paso cuesta arriba, no persiguió de forma dispersa. Avanzaban como un muro de metal, los biros luchaban con ferocidad. Los guerreros de la primera línea se lanzaban contra los escudos cartagineses intentando romper su ritmo de avance. Pero detrás de ellos no existía una formación unificada, cada tribu reaccionaba a su manera.
no habeu un centro de mando único capaz de restaurar el orden. La ladera se convierte en un caos de combate. En ese momento ruabajo una nube de polvo comenzó a elevarse. La caballera en mida había encontrado otro punto para cruzar el río. Atravesar en el agua mis agapito cual infanta y luego rodir en ampliamente el flanco derecho ibero. Cuando la batalla en la colina estaba en pleno forcejeo, la caballería parecía de repente detrás de los grupos que intentaban retirarse. Jabalinas cortas se clavaron en las espaldas de los hombres que miraban hacia la infantería pesada. El sonido de los cascos de los caballos se mezcló con los gritos, la va de retirada quid cortada. Presionada desde dos lados, luego desde tres, la formación ibera comenzó a desmoronarse en fragmentos. Algunos guerreros, presa del Nico, corrieron hacia el río buscando escapar. La corriente no les dio ninguna oportunidad. Los escudos pesados los arrastran hacia el barro oscuro. Al mediodía, la rila norte del Tajo ya no era una línea defensiva. Era un campo de batalla cubierto de cuerpos y escudos rotos. En bal no grit victoria mantuvo el avance lento y constant. Asegurando de que el enemigo no pudiera reorganizarse en el interior. Cuando el sol alcanza su punto más alto, el control de la rila norte pertenece por completo a Cartago. El roque los iberos creían su muralla se había convertido en la joya que les cerraba la retirada. El Tajo no fue cruzado por fuerza bruta, fue cruzado mediante la división del enemigo. Cuando el sol se alza en lo alto, la rila norte del Tajo no era una línea defensiva. Se había convertido en una estrecha franja de tierra llena de polvo, humo y sangre. El ejército ibero no se había desintegrado por completo, retrocediendo gradualmente hacia las colinas situadas detrás. Intentando formar una nueva línea defensiva varios cientos de pasos del río, el terreno aliera irregular, con pequeños montículos secos intercalados entre manchas de hierba baja se lograban mantener la cima de esas elevaciones. Todavía podían obligar a los cartagineses a luchar cuesta arriba, and bal no se apresura a perseguirlos de inmediato. Ordena la infantería pesada reorganizar sus filas al pie de la pendiente. Los escudos se alinearon formando una línea horizontal compacta cerrando cualquier espacio entre unidades. Las tropas enmayadas por el cruz del río apretaron rápidamente su formación. Detrás de ellas, la caballería de mida se desplegó hacia ambos flancos, no cargaron mantuvieron la distancia, bloqueando cualquier ruta de retirada hacia el interior. Desde lo alto, los iberos comenzaron a contraatacar. Desde la cima de las colinas lanzaban jabalinas hacia abajo, guerreros mesagiles descenden rápidamente por la pendiente, atacan y se retiraban de inmediato, ya no intentaban mantener una formación compacta. En su lugar, se dividen en pequeños grupos que aprovechaban el terreno irregular para golpear los flancos. Los primeros choques hicieron que la línea cartaginesa se detuviera por un momento. Los grandes escudos bloqueaban la mayoría de las jabalinas, pero la pendiente dificultaba mantener el equilibrio de una formación pesada. En algunos puntos la línea hunda cuando guerreros iberos irrumpen en repentinamente y luego se retiraban. En bal observaba con gran atención, no orden un avance general, en lugar de ello, envió dos unidades de iberos leales a Cartago hacia los flancos, hacia los ascender por rutas menos empinadas. Aquellos hombres conocen el terreno y podían moverse con mayor agilidad que la infantería libia. Mientras tanto el centro avanzaba solo con pasos cortos, manteniendo los escudos cerrados y evitando perseguir demasiado lejos cuando el enemigo finga retirarse. Hacia el mediodía la batalla se fragmenta en múltiples focos de combate dispersos por la ladera. Ya no existe una línea clara, cada colina se convierte en un pequeño foco de resistencia, en el flanco izquierdo cartagineses, varios miles de guerreros iberos se reunieron formando un bloque compacto. Decidieron lanzar un ataque directo contra un punto de la línea libia, esperando romperla y abrir una vía de escape hacia el oeste. Sus gritos de guerra resonaron mientras descenden la pendiente, en bal comprende la intención casi de inmediato. Orden al centro retroceder medio paso, creando un estrecho espacio controlado, cuando la masa ibera rompió en él, fue absorbida hacia el interior entre dos líneas de escudos quasi abren ligeramente como dos puertas. Y entonces las puertas se cerran, ambos lados se comprimieron, escudo contra escudo desde las filas traseras, las lanzas se clavaban por encima de los hombros de delante. Los guerreros iberos que habían penetrado ya no tenían espacio para blandar sus espadas curvas. Fueron aplastados gradualmente dentro de ese espacio estrecho, al mismo tiempo. La caballería negra media road por detrás y lanzó jabalinas contra la retaguardia del grupo atrapado. El intento de ruptura fracasa en cuestión de momentos en el flanco derecho. Algunos jefes iberos comprendieron que no podían mantener la cima por más tiempo.
tocaran los cronos y comenzarán a retirarse en grupos, intentando reunir a sus hombres hacia una meseta mes baja situada mes lejos, donde el terreno era mes llano y permitirá una de última defensa, pero en bal no les dio tiempo para reorganizarse. En virtud de su caballería hacia la derecha obligando al enemigo a moverse bajo una presión constante. La infantería pesada no corre, pero avanza de manera firme, manteniendo la distancia suficiente para evitar emboscadas aisladas. La presión psicológica empezaba a surtir efecto, los iberos no podían ver el río. La ruta de retirada más cercana había sido cortada, detrás de ellos estaba la caballería. Frente a ellos avanzaba lentamente, pero sin detenerse el muro de escudos. A comienzos de la tarde la resistencia se transforma en pequeños grupos desesperados. Algunos guerreros arrojaron sus escudos y intentaron correr hacia el bosque disperso del oeste. Pero el terreno abierto entre las colinas los dejaba completamente expuestos ante la caballería ligera. No hubo una persecución frenética, solo un cerco que se iba cerrando poco a poco. Cada foco de resistencia era rodeado, presionado hacia bajo y finalmente desaparece del campo de batalla. Un último intento tuvo lugar en el centro de una pequeña meseta situada midas atrás. Unos pocos más de guerreros se reunieron alrededor de sus jefes formaron un círculo de escudos, mirando hacia fuera, no había ruta de escape, asco eligieron mantenerse firmes, en bal no lanza el asalto de inmediato. Ordena la infantería formar un amplio arco alrededor del su círculo manteniendo la distancia. Mientras la caballería hostigaba sin cesar, las jabalinas caen sobre el nilo de escudos. Cualquiera que se separa del círculo era batido al instante, el cansancio comienza a erosionar su voluntad. Cuando el sol empieza a inclinarse hacia el oeste, el círculo defensivo empieza a resquebrajarse. Una sección se rompe cuando los hombres sostienen los escudos en es punta caen por las heridas y el agotamiento. Es fue el momento decisivo, la infantería libia avanza directamente hacia la brecha sin perder la formación. La presión se concentra en el centro, el círculo se derrumba desde dentro hacia fuera, hacia el final de la tarde, los gritos de combates lados comenzaron a desaparecer. En la meseta al norte del Tagus solo quedaban pequeños grupos dispersos que en distintas direcciones. El ejército ibero no tiene capacidad para reorganizarse es día. En bal orden detener la persecución cuando el sol toca el horizonte. No permite que sus tropas se dispersaran en la oscuridad. Las unidades fueron llamadas de vuelta levantaron una línea de defensiva provisional en las alturas recién conquistadas. La orilla norte del Tagus pertenece ahora a Cartago, pero la batalla no había terminado del todo. Algunas tribus habían logrado retirarse hacia el interior, y en bal saba casi no estaba un golpe final espíritu de resistencia, el centro de Iberia volvería a arder, matana avanzaría más profundamente. La noche cae sobre la orilla norte del Tagus pero en bal no permite que su ejército descansara en el sentido habitual. Las unidades fueron desplegadas formando un anillo defensivo sobre las colinas recién conquistadas. Las hogueras no se incendiaron en grandes grupos como la noche anterior en la orilla sur. En su lugar, se repartieron en pequeños puntos dispersos, para evitar convertirse en objetivos si los restos del ejército ibero intentaban un contraataque temerario en la oscuridad. La caballería enemiga patrullaba constantemente en amplios arcos, vigilando los senderos conducción hacia la meseta del interior. En bal lo entiende bien, la batalla del Tajo quebrado la fuerza principal del enemigo, pero si los jefes tribales según vivos y logran reunir a unos cuantos miles de hombres durante la noche. On podrán formar un nuevo foco de resistencia en el interior, para terminar realmente la campa, había que destruir esa posibilidad de regruparse al amanecer del día siguiente, llegue el amanecer. Una ligera niebla cubra las tierras bajas, los exploradores regresaron con noticias. Los restos del ejército ibero se habían retirado hacia el noroeste y se estaban reuniendo cerca de una franja de meseta rocosa baja, donde un arroyo seco cruzaba el terreno, eran varios miles de hombres no tenían una formación clara. Pero todavía quedaban jefes capaces de dirigirlos, en bal desplegar sus fuerzas de inmediato. No avanza con todo el ejército por un solo eje, la infantería pesada libia apa el centro, avanzando directamente por la principal ruta de retirada. En ambos flancos, las unidades de iberos leales a Cartago se abrieron metas, moviéndose entre las colinas para bloquear posibles vías de escape laterales. La caballería nendría mida recibe la orden de rodear más lejos, cortando completamente la retaguardia de la meseta rocosa. El ejército cartaginés avanza en silencio sin cuernos de guerra, sin tambores. Solo el sonido de las sandalias pisando la hierba meta. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, ya podían ver la última posición del enemigo. La meseta rocosa no era alta pero estaba completamente abierta. Un arroyo seco formaba una zanja poco profunda en el frente, con una ligera pendiente en sus bordes.
Los Iberos haben elegido a qual lugar por en cual poder en sostener un frente estrecho sin ser rodeados por completo. Formaron una larga línea de escudos desde la zanja, detrás de ellos se agrupaban guerreros agotados, muchos han convendas improvisadas sobre las heridas del de anterior. Ya no haba gritos de guerra. Solo una preparación silenciosa para una última batalla, en bal detuvo a su ejército fuera del alcance de las jabalinas. Observa el terreno con rapidez. La zanja del arroyo podía frenar el primer avance pero también pod convertirse en una trampa si el enemigo era empujado hacia ella. Ordena la infantería pesada avanzar lentamente, manteniendo la formación cerrada. Cuando quedaron unas pocas decenas de pasos de la zanja se detuvieron y levantaron los escudos, esperando la primera lluvia de jabalinas, los tiburos lanzaron, las jabalinas describieron arcos bajos en el aire. Algunas se clavaron en los escudos, otras cayeron al suelo, no fue suficiente para romper la formación. Entonces en baldayo la señal, no fue una carga frontal, los dos flancos cargenices comenzaron a abrirse. Avanzando mis rápido el centro, no descendieron hacia la zanja en cambio, rudearon por ambos lados buscando terreno más firme para cruzarla. El centro continuó avanzando de manera constante, manteniendo la presión directa. Los iberos se vieron obligados a estirar su línea para responder a los ataques por los flancos. El muro de escudos no era tan denso como al principio, picuas huecos comenzaron a aparecer entre los distintos grupos tribales. En ese momento la caballería enemiga aparece detrás de la meseta, no hubo estruendo. Solo siluetas de caballos oscuros cruzaron el horizonte y descendieron detrás de la retaguardia ibera. Un breve toque de corno resin la única señal de toda la mañana. El centro cartagens descendía la zanja del arroyo. El aguas haba reducido a barro hedimado, y el suelo resbaladizo hizo que algunos hombres tropezaran. Pero no se detuvieron, la línea de escudos ascendí por la otra orilla, manteniendo la distancia cerrada entre ellos. Al mismo tiempo los flancos ya habían alcanzado los lados de la formación ibera. El combate estall en tres direcciones casi al mismo tiempo, los iberos intentaron reaccionar pero ya no tenían espacio para maniobrar. Cuando un grupo se giraba para enfrentar a la caballería que aparecía detrás, el centro cartagens empujaba con más fuerza desde el frente. Cuando concentraban fuerzas en el centro, los flancos avanzaban en más profundamente. La batalla se ser como un arco de acero. Algunos jefes intentaron paso hacia el oeste. Guiaron a sus hombres hacia una parte más baja de la meseta, tratando de romper el flanco directo cartagens. Pero al ya esperban los tiburos leales a Cartago, hombres que conocen perfectamente el modo de luchar de su propio pueblo. El choque fue breve y violento. Cuando el jefe cayó, el grupo lo rodeaba se desintegró casi de inmediato. Hacia media mañana, la resistencia se redujo a picuas focos aislados rodeados por todas partes. Ya no había la ni. Ya no había esperanza de retirada, en bal no prolongó la batalla. Fue cerrando el cerco por partes, empujando el enemigo hacia la zanja seca que tenía delante. El lugar que habían elegido como obstáculo defensivo se convertido ahora en un amontonamiento de cuerpos y escudos rotos. Cuando el sol se alza más alto, el sonido del metal chocando comienza a desaparecer. La meseta queda en silencio. Los grupos iberos que han sobreviven arrojaron sus armas, se rindieron o huyeron en picuas bandas hacia las colinas lejanas. Ya no existe la posibilidad de organizar otra batalla de gran escala. En bal no persiguió profundamente en territorio tribal equal da. Sabía que el objetivo estaba cumplido. La principal fuerza de resistencia al norte del Tagus había sido destruida en apenas 2 días. El río que antes era en la ni defensiva ahora quedaba a su espalda. El centro de Iberia quedaba abierto. Y en las orillas del Tagus en el año 220 un ejército había aprendido a cruzar un río bajo presión, a dividir al enemigo mediante la maniobra y hacer el cerco sin dejar ninguna de escape. Años después, esas mismas lecciones serán elevadas a una cordillera mucho más alta. Pero en el Tagus todo comenzó con una corriente rápida. Y con la decisión de no atacar donde el enemigo estaba mirando,